awia ye share mu wa ha ya sema di tu mu ni metietia say na wotwe December 7 Juada ebe ye kwakoto aba eyi onipa obedi oman nanim efri 2021 kosi 2024 na ya sema de betu mu nima ne say sa abatu a ye kwakoto yi ya toma President Mahama ya boy ho abro nansen no broni fa no opinion polling aba ya te Benepsin there ye minua Benepsin there ya te political science department there omunya kire se abana ye ba beto no President Akufo-Addo edi anim ama ye nnuanu mandis form ye ma hye ompa nti omo ye nima bia emfata nansen makofa video bi omo de to social media ese President Akufo-Addo 2016 na oji bribe in the office. Na ohwe video na eye nipa bia ebe na doye ede moa kakra sika kakra ni t-shirts ebre no so they the campaign obia we elections bia adofo eye wa doye ede bibi kakra bro so na be boa campaign and na me ni ka say okwa nipa wo ho mo di NDC ye di adoye koma no di ayom campaign nipa wo ho ye ni NPP for Asia ye di adoye amon political campaign donation there time bia bebia isi na mo akofa video e di aba say eye bribe obi onu nya president na ye candidate there okoji bribe there den ye no betima ya ma we nya kire say opinion polling na e ba na mind this for no yam hwehwem to mo ye bibia including them ma emfata na machere mo say ope bribe and kasa men ko achiri yenye be kai 2016 tama President Mahama president NDC for kotam bribe man Alhaji Bugri na Abu sata no ye regional chairman for NPP omo man usika 500,000 any car 4x4 kesiye baako say onkuntia NPP some obekai ya the car no be see ha na ye ni mu share the tram ti wenya e chere say ye nwan medis for no ma ye desperate because opinion polling na ye ba na ma Ghana for him omon koso a na say no opinion polls na chere no omon type President Akufo-Addo achi na wo hwe President Mahama ni kandifo na leadership no dey ba menwa enye leadership a isipin papa no sisana no ono ankasa nsema oka wo se onjindi mframa no boa no asisana no yenwa no mkranfo frɛ no rock papa obey the wind obi a mframa boa no asisa wa no na nipa sei ukofa no so no be di o man anima ubebo o man abro ntina so amede kan we hwa yase kwase na onsisa na dwen obi wo ho bi a wugina baabi na bia nsem foforo aba wo hwe nsem no se o asem we abaye to mutima esa madwen but se de bia onsisa wa dwen a and they are dangerous na hwe President Mahama ni yo ya tem bia onsisa na dwen na jina so ni bi ni say yenye ebe kai tama oye president university for you twa mu electricity ni so ma o aban twa ma oba no betwa mu ase ehun hia sa aban betwa President Akufo-Addo bae wasan so ya man e wo university no wasan so masin afede President Mahama oye campaign o si o onu so age atum oba onu so beto aso na wetwa utility bills and my students na chese asama dwentre any no year 2016 no any no can say no ebobra so be kai training allowances for yenuanu a e called nursing school and yenuanu a called teaching school allowance kakra no mo gin President Mahama betray ase ehun hia emfata so ma gisa allowances no
na saa asɛm de ɔmo tutia no koraa ɔman yɛn tuntia no na ɔgyidie sɛ ɔbɛdi nkunim President Akufo-Addo bae wasan de allowances aba a ɔde sɔ yɛn nuanom ɔmasen yɛn nuanom a ɔmo yɛ nursing training ne teacher training deɛ na President Mama kan ne ɔsi ɔno nso ɔba wagye atum ɔbɛtwia nursing training ne teacher training allowances nso obi a n'adwen ehihim engina faako n'adwen kɔ beebi amframa no bɔ waka kyerɛ yɛn afi wei sɛ yɛtɔ abama no ɔba bɛsesa mfomso ɔyɛɛ nanso ontimi nya akokuduro ɛnkyerɛ yɛ mfomso a ɔyɛɛ ɛne ɛkwan a ɔbɛfa so ɛde asiesie mfomso no sɛ yɛtɔ ma no na sɛ ɔyɛ ɔbobi a woyɛ kandifoɔ a woyɛ wakokuduro a na ofi sɛ wafom nipa na odi omanim na ɛsɛ otimi ba na agye tum sɛ we am yɛ em sɛ manye ne yie nti mo fa nkyɛ me na mo san fa me mra na me ba mesesa meyɛ na kwan foforo sɛ ni na nipa na hu sɛ we serious na we de waka no tra sɛ ɔba wa be correcting the mistakes nso ye ni mistake ɔyɛ ɔka kyerɛ 2016 sɛ enipa a ɔmo ni aban mu no ɔmo ba na mo yɛ promises bɔhyɛ ɔmo bam na ɔmo yɛ bɔhyɛ kyerɛ mu a ma mo ngye ɔmo ntum efisɛ ɔmo ni aban mu ɔmo nim sɛ na aban mu te nti ɔmo bɔhyɛ na ɔmo yɛ nyia no gyina so no ɛnyɛ papa saa na ɔka kyerɛ 2016 ɛnɛ ɔno nso ɛyɛ politician a ɔnni aban mu ɔno nso ɛyɛ bɔhyɛ ɔno nso yɛ bɔhyɛ ɔno nso hyɛ bɔ anamboa nti wo ka kyerɛ 2016 so obi a ɔni aban mu bɛ hyɛ bɔ a mamu ntie na so pɛm na ɛnɛ wo nso ni aban mu na wo hyɛ bɔ yi sɛn yɛ ntie no ɔka kyerɛ 2016 sɛ mfie nnan ne yɛde ma president no eswa koraa nti president biara hia mfie nwɔtwe it is a sad year President Akufo-Addo wadi mfie nnan ade na ɔkɛkyɛ Ghana for sɛ yɛnyini mfiri kɔso si mfie nnan de so a mfie nwɔtwe na president biara hia nti adenti na woyɛ campaign sɛ yɛntu President Akufo-Addo na ɔma ne mfie nwɔtwe na wa ɔkɛkyɛ Ghana for ɔsan kɛkyerɛ nsɛ sɛ yɛto abama no a yɛnwan mo musika kemu wɔ banks no ɔba yɛto abama no a afi baako obetwa sika ni nyia so we Ghana for yɛgye tuma enye yie efisɛ saa time na banks no adwuma no mo yɛ no basa no a no muntimi ntwea Ghana for sika de akoto banks no jema na president Mahama yɛ ɔtamu sika podo no the bank managers no any bank shareholders no meboa billions and billions of Ghana cedis eno kra so na ni ankodi akire e ma sa sika no so de koso o masere mimi ni usika eno so mo hwere sika na Ghana for ankrankra na ego sika wo bank ho de wan tu na ni ahwe obia ye be ka yewura ase edu nketia o kan se wa du sika koto bank na usika na kemu a we dey fa ban ho ben sabo kai Emma pa so president Mahama nhyeda anboa Ghana for musika kokem nti ene no be ka kire nse ye to abama no a if afi ba ko enso obetwa sika no a ese ebisa na sem se ebisa na sem pa o ka kire 2016 se bibia ye free no enhyeda nye papa ye nipa omo kan se ye buy be we free e be we free on be say from apo be free na omo nye papa nti ma Ghana for ntie okofa nipa bi omti on ba bi JH Mensa Pastor Ota okofa omone de beto media so say omo so ka say bibia ye free no enye na say na president Mahama ye or promise free health care I'm not pay credit I'll say free university fees. In terms of Baba says on manifesto, meaning some one statement no.
Also, my best on manifesto no. No, my university so free. Now NDC under President Mahama, any the only political party omo amendi omo manifesto 6 days to elections. Meaning someone who be that there. Now him say and then no pay scholarship secretariat the Tudra. Say President Akufo-Addo amo ma yen hwehwe I betimi ama yenwan mu free secondary school no. O metimi enya scholarships. O me be yard no mo dey akọ university. Them say no nti President Mahama ne o ma se so ma dwen. Afei dem so be free university education. 6 days to election. Dem don't work with some manifesto. Means e bin see that. Ti when you actually say President Mahama no na dwen engineer faako. Na yakra chain ni free SHS. Enye kai ahoden a President Mahama ne NDC di shame e chere Ghana for say free SHS no enye. Na ze bibi anke betimi ayanka President Nkrumah na ye. Ye be yakra 20 years actually. President Mahama na gina CPSO catcher and say desperate politicians no more free SHS ever. See a kai. Is another no catcher? What imagine a CPSO catcher and say free SHS no crowd. Or not the buy. Or saying your President Akufo-Addo ne the buy. Or no President Mahama ne the buy. Then, only any wo. Huh? Only any wo. Na adia subako a eyayem hwehwe. President Mahama ka kire en se undi president da. Oni hu kwan se obeka ne ho asem. Na nipa so mo ka ne ho asem a obetie. Eye nipa mienu. President Rollins and President Kufuor. If it's somebody the president da. Na so timi kan we kire sorry Dr. Baumia. Na me ne o de no timi kan kire. Osan koso kan say o hwehwe adwuma o de Ghana fo sika aya membisa no. Ono ayato abama no o si membisa no. Ko parliament na ko hwehwe. O kan we kire Ghana for. Osan ka kire Ghana for so no or a dwanfun dead goat on throw knife na be kan fa ne ho bia nya de a de be yetu or a dwanfun na enipa o pese o kɔ ni Ghana for na so na o kɔ srɛ sɛ yensan to aba ma o na utimi ni o mo kasa o kwan we so a sɛ Ghana for kɔ to aba ma no next na o hwe ebe eno no to abama na on sign and ba una so biem on hian so san be ma no another chance hwa sem obeka kire 2016 pu ana oba be sre se ensan ma no mfie 9 ka ho no otimi kan kire Ghana for say onya president a untimi kan ne wase no edwamfu na ope se uhu na di Ghana for sika ya ko parliament ko hwehwe na any because oni aniwu a nyese me mpenase na say ono President Mahama ebisa se NPP abai no tebe ne Ghana for sikai samukai ose ya meche no ne Ghana for sikai ema Dr. Baumia esan to ne bo ema no muaye niema e Ghana for sikai nya President Baumia esan de ma President Mahama the more who susun ya eda enipa mienu nintam na o de compare President Akufo-Addo no uni baby a ugina on him by heart to say President Mahama into hwehwe kandinia ene
Ghana ye timi ye hia kendini a onim na drain stable ejina ho o him by heart now can present Akufo-Addo oba ye niema ohia oman no e free tete president bia ba okasa obeye ono so se ye to abama na obeye Yankopon ye no mwa na oba aban mu o ye no ahoden mu free SHS and look at the constitution since 1992 aban bia ntimi nye president Akufo-Addo e the free SHS aba one district one factory e free yewura Kwame Nkrumah breso ye nya age atum se so man be ko ne nimpa etumpon a na chise industrialization government bia in the Fourth Republic en fa hoden ba sa adwuma ne so industrialization adwuma ne so e chen president Akufo-Addo e wo one district one factory program o person hwe kwan ya president Mahama de industrialization e fa so a men ko ba bia ko commander na ko sugar factory no ye ene ahemfo omo to president Akufo-Addo din promise keeper obi a o shebo a odiso hwe asema e beto ye nwa no bo dagbon e free 2002 ye pre se asomdwe beba ho no manyi omo hede president Akufo-Addo shebo se oba ye to abama no a obeye no betimi aye bia ma asomdwe abadagbon ena me no mo kasa asomdwe abadagbon ye si hine ya na e wo ho wo yendi president Akufo-Addo na mu ya mano ya boakonya man na abudani the first because of ejuma dagbon o de aba e me na asomdwe aba ho mo hwe Obuasi Goldfields president Mahama breso wantinya me ahwe so ye e ma ejuma no ebegu yewura Asante Hene akachira nse Obuasi Goldfields omo de man so on ton $1 as the ejuma nego president Akufo-Addo share en bosses ye to abama no a obeye no betimi aye bia ma Obuasi Goldfields no asan page gina ni na so na me de mo kase wadiso Obuasi Goldfields ejina ni na so afa Ghana for thousands and thousands omo ye ejuma we obi a oshebo a odiso time na ye commission ye bia no for the second time o hwe ye ra Asante Hene na niso kra nke niso ya te o hwe railways train beye 30-40 years egu e wo Ghana ha president Kufuor ba ye omia na nipa e de Accra Tema railway no e ba ye o san de Accra Nsawan railway e ba ye president Mahama be the vice president the president the free 2009 kosi 2016 wanfa neni anhwe railways president Akufo-Addo ba ye o she boss o ba be hwe railways because o man bia o pese o tumpon uhia railways nene ejuma president Akufo-Addo eye oni minua Jogate on railways enye juma ketwa amza yen share dan bo hu dero but to call from a ube hu ejuma ye ni a pager railway transport e wo memu ha na o twa mi yewra ba umia e di tudwa nhihye ya aban no ye na sa digitization ya ba o memu ha na boa o membu ye mu bi obi beka say bi abon before computer now so ye mano de omuntimi dwane free computer aban no ye nhihye se na be ye mano digitization ya be enjoy mo ho na mda na bi de wo mukra ne se free wifi na e bafo schools e wo Ghana ha awo mashase because when him say answer na sa digitization ni obetimi adimu akotene uhia data uhia connectivity uhia fiber
fiber President Kufuor na de buy nenne President Kufuor ebe ye free wifi ama ye school si into to aba ma President Kufuor o to aba ma oba daachi o to aba ama free wifi for ma enu nwan ketwa na o san pese ohun susun ye da nipa mienu ntam a hwe kwan om de fa o ma no fa so tama onene bi crisis onene ebeto o man oyene so obeka ya President Mahama Breso dum so mfie 9 ni echire hwe kwan a ode Ghana for fa so intro eni dada enipa ya kwan ho chire mu because of dum so now na ye kandini na se utimi e kan bibi chire nipa na be mom nkran e be show mum nkran now ye bibia be ma obre na ahohye na omo bre na ho so ate President Mahama ntimi anye bibia e be ma Ghana for omo abrabo so amani ho ana omo hu akofo le mom no ye nse dada o se o dum so ma ye ni ye metwem ade a chia na ye wes edu baby kro ma ne ho bo ne ho mrani o se we kane ahene nti wo frɛ na mamukane a o ni ajeso ya Mahama ade a chia dum so kra da afede e nationwide we need leadership a President Mahama de man ye o ye nisa beto ye enne a minimum kase dum so ye Ghana for kasa abeda na international language for blackouts because of President Mahama hwe onene ye na beto ye friend no COVID-19 hwe kwan a leadership can near can sana President Kufuor edi o man anim ono agina simpie so na ode o man no o ka no kware kire ye bebi a yare na du bebi kwan a ye fa so enne se boka bi be no fellow Ghanaians because of leadership President Kufuor show yeah, during this COVID crisis fellow Ghanaians are better than part of our political term no share ye dey aba free electricity free water it is so Ghana for us e bin see that we call United Nations the way we born a baswa or kwan ya ode afa so a we ye Ghana ni a e ma it is a show Ukraine ma o feel proud we ban corruption kata hihye sa tibo na President Mahama Breso corruption ba yentimi ye de emfa so ene etwem na utie ye nwan mandisi fo a omzo PDS chese President Akufo-Addo ontimi nkuntia corruption PDS President Akufo-Addo ni twem anamboa ono twem ene kra Americans no say omo pe PDS no na bibia mfumso bia ni so President Akufo-Addo jina ni na so twem ema ni tikras KBS Americans no ba manfa ba tie den na ultimi PDS abo President Akufo-Addo so bo ede nipa no twem uhun say nye no twem ema America for kwa no this kind of ban so twem am first kind of ban nso jina ni na so ede na de bo no so bo e Japan afi na eba e wo krata so nhihia e wo ho ese omo ye omo jai because na special prosecutor so be so ohwehwe mu wie President Akufo-Addo say yensan nya ade ni nya afofo ede na ade wei e bo no so bo but no ye no nya free nche a ohwe President Mahama ni President Akufo-Addo o de omo mie no si wa untimi nya katasehye bia obetin dey to President Akufo-Addo so directly wo de ono akasa ni pedua no na so President Mahama wan nya kra obenya Ford card no president name na oje bibi a free obi a ye man contract nipa na num obekan one car krabe kai Airbus nipa na mu eje atum se omo ma obi $5 million bribe because nipa na President Mahama nwia se na be onbenya contract into all the corruption crowd to wha nipa mienu no
o pese o hwehwe ne po betimi akontia corruption e wo Ghana in the next 4 years untimi mfa President Mahama and to President Akufo-Addo hwe sada President Mahama yenye ni bebi ofri north ono atu ni hu so ono no ye the candidate from the north to ono betimi a peja development for new anu me what north so no catch 2012 and 2016 about 2009 aba between no kofa ade bi so friend no sada Savannah Accelerated Development Authority so no dey ba be peja mpontuo e what north now so yenye ni baby esi omo fa sada isu e di Ghana fosika jeze untimi nka corruption a unka sada tam millions and millions of dollars say the koyen confirm ene yehu a confirm no ba ko santa millions and millions of dollars say the koyen kwai e wo north true sada ene yehu bi akwai no say sika ni nya $9 million $18 million Ghana for ya hwe seska ene si e kan katahye e kan corruption sada a confirm abedani kasa ne bi ti nipa say na de no ye kasa ye hwe obi a obetimi aboa mpuntu wo north o de ne beto na Abudani the first Akufo-Addo ntimi ene President Akufo-Addo aban the largest single investment in the north Polugu Dam and the largest single investment in the north President Akufo-Addo let the aba die nwa no ma e wosrem o kwa koto aba ma wadwen emra sa na eme so na koto aba pa se President Mahama Ebrahim sada no the brem fast wie sikapi ana Ghana hwe sikapi President Akufo-Addo or the asumdwe abadagbon ye Polugu Dam the largest single investment ever north into free north now koto aba no ma wadwen aba ne emenso ye be kai say President Mahama o free so 2016 o say efie na o man ni fie a de ama na o tenemu e free 2009 o say ye mfe man no mfe nkofie se bunya mo kai na eneno President Mahama esamba be di president na che say on call retirement anamboa enti on call retirement adentina na opesa dan no in 2016 but then namadwen ye me ne say o lose elections 2016 no o ye na dwen say obekọ retirement enti na obisa for retirement benefits ye mfa sa ejapade say emfa no now so ene o say jina president na che say wasan sesa na dwen engineer faako na dwen ehihim enti we ni president Sautu Abama President Mahama ubenya ewo Ghana na menjin di se Ghana for ebeje sa presidential style atu obi a na dwen ehihim obi a ni leadership no ye obey the wind bebi an from abon oho na okọ enti binwanum na wotwe a ebe me joada a ebe ye koto aba no a ese ehun se ye court akodi ya nkasa ya sem ye koto aba no ama ye hu as Ghana for ema ye ma ene ye man nti we de wo koto aba no ama wankasa ohu na wo koye sa judgment na untimi enye partial wo to aba ma ho untimi enye partial to aba wa unimse ebeboa wankasa medamase